Nataka nianze na Elta. Asante kwa kunipatia nafasi, na tunaomboleza kwa wale vijana ambao waliumizwa jana, na yenyewe kutoka hapa tulikuwa tumechukua mkondo ule, tulikuwa tumeongea hapa, Tenga akaongea, Bwana Kipengesa akaongea, Jakuma akaongea hapa, na wengine wenzetu vile ilikuwa. Hata wakati Maraga walikuwa kule kwa kanisa, Steve Kalonzo Musyoka, Mr. Yusuf Wamaru wakaongea kwa njia mzuri, tuende na maua na simu na tuende tu tufanye anniversary. Hata wakati tulikuwa tumeongea hapa, tulikuwa tunafanya hayo vile ilikuwa naka. Asante sana kwa njia nzuri watu wa Bunge la Mwananchi, wale ambao walikuwa kwa upande wetu walihave vizuri sana. Ijapokuwa tulikuja tukaingiliwa na kile kikundi kibaya kikakuja kikaingia wale kubomoa mahali penye speaker amesema. Mimi niliona askari vile wanapita pande ile inakaa kama msaa. Watu wanabeba mattress kutoka tuko ya mwenyewe na kuenda. Na watu mahali penye watoto ni wale ambao tulikuwa tumeambiwa wanakuja hapa. We are taking this country to anarchy. The reason being, me I don't understand. But we pray. What I wanted actually when we talk with the speaker here is actually to condole that family which lost their young one, and we get away we can actually go out to Mr. John. So let us have something which will be done tomorrow and the other days to come. Me even I don't have the heart of talking because I'm not seeing any direction of the way it is. Then you cameraman, I could see actually something like an advert whereby Jakim was being mentioned that is Tafanda, a person working in an hotel and who's an oppressed person who does not have money, that actually was the one who found it to go and shoot people. That is shame to those people who are doing such a kind of a thing. So actually when we are talking here, let us have one agenda, condoling our brothers who we lost. And at the same time, let us have the government of the day be responsible, because it's the government which we gave mandate to govern us, not to kill us, not to punish us, not to threaten us, not to do other things which are not there. I don't have much to say for today. I think that's the much I can say. I think we have direction. That's the most important thing. Thank you for this. Somebody to the Vice Chair. Thank you so much, Chair. Members of the press, I want to say, as Bunge la Mwananchi, we condemn the incidents that happened yesterday. We don't have to lose more lives because of just simple demonstration. But also, as members of public, we need to adhere ourselves to the rules of the law. That if it is maandamano, let it be peaceful. Yesterday, I saw something that police tried to restrain themselves yesterday. They tried. But the goons which were hired, because that was not demonstration. Speakers mentioned something that we should not take sides. But yesterday, we saw the direction that these things was coming from. It is wrong that we don't have to take sides. Yeah, we have to take sides because somebody somewhere has to carry responsibilities of what happened yesterday. Yesterday was just a memorial of our fallen heroes. We came here. After here, I didn't see any need of people starting mentioning one term. It took political angle immediately. When it took an angle that after people have commemorated their heroes, pray, and then here comes one term. One term. One term. Kwani ilikuwa inaelekea wapi? Was this commemoration meant for William Ruto? One term? Hiding
for watu wanajificha nyuma ya our fallen heroes with their intention of removing Ruto from office. If it was that one yesterday, even me, I would have joined. But the moment it changes and became one term, how do you want me to stand there? I'm William Ruto supporter. But also, I felt for the heroes. I wanted to do what? To mourn the heroes who lost their life. That was yesterday's agenda. That everybody, even in Bunge la Mwananchi, join hands. Here, we take sides in political arena. We are. Kuna watu wa hapa na watu wa hapa na watu. But there is something that bond us together as Bunge la Mwananchi. Yesterday, there were losers and winners. If you are driving for something, you are driving for that thing to ushinde ama kushindwa. Yesterday watu kupoteza mali. Sincerely speaking, we failed it. We failed it. People are burning police stations. And then if, like yesterday I was somewhere, another woman was crying to a police officer, afande, nisaidie, duka yangu inabomolewa. That officer responded with something that I felt so bad. Naogopa IPOA. Mimi usinipeleke IPOA. What you want me to do will take me to IPOA tomorrow. If our police officers felt that way now, where are we as a country? Tutaenda wapi kama inchi? Yesterday I saw a police station burned down in a place, and the same police station nahitaji service yake kesho. Now IG amesema kitu fulani amesema hiyo police station askari ni wangu na watoa vile mtajenga na mnunue gari ya hapo, nitaleta askari wangu. That area now, sincerely speaking, maandamano ya kumon our heroes na police station na koti na mabarabara ilikuwa inahusu nini? So sisi kama wananchi tujiepushe. Kuna maandamano, it is enshrined in our constitution. Let me tell you, if somebody comes and tells you, I will give you 500, go and burn that house, go and loot your brother's, your fellow Kenyans' shop. Sincerely speaking, these are people we share ourselves. Nisaidie. Hata hapa kuna mtu ako na duka, like my friend there ako na duka. Akikuja hapa nisaidie na 500 200 bwana, I'm not feeling well. Hata nisaidie. The same duka is down now. This is our city, gentlemen. This is our city. We must protect it now. We must come, kama serikali imeshindwa, and William Ruto, kama umeshindwa na government to run, rubber stamp your authority, protect mali ya wananchi. Hii mambo na IPOA ikae kando kwanza. Let hii wezi wadiliwe kama mwizi. Wacha kujificha na demonstration ya our fallen heroes na wewe ni mwizi. Chapa mtu risasi. Sababu, let me tell you, this is wrong. This is wrong. Kama ni demonstration, iwe demonstration. Na kama ni demonstration ya William must go, let us plan that day. We say one term. Twende na hiyo. You see? And let me tell you one thing. When you see, I think Raila has been in this for long. Mambo na barabara. But he has never reached anywhere. I urge my fellow people who wants William Ruto to go, that direction that we are taking, somebody has been there for 30 years. And he has never been into the state house. Hii direction mnachukua, you know, if you want to know somebody has missed the point to remove William Ruto, is when the calculation runs out. When the mathematics doesn't add up, what do? Bring demonstration, bring chaos. Raila has been there. He has never been there. Summarize. Jamaa kuna point bwana. Simuache bwana.
Hapo na point bwana, serikali bwana. Hiyo yuzu na ile. I know where I'm going. Ongea iko sawa. Na najua mahali mnaelekea. You know, people have been there. Wacha tupatie dakika moja. Yeah, ni sawa. Sawa. Kama ni siasa, okay, one minute. You know, wacha tuambie wangwana. This is the most active and visionary public participation. Yes. Na tunajifunza. Msingie hiyo direction. Yeah. You know, najua siasa ni lakini you know, yes, members of the press, hapa tunaelimishana kisiasa, tunaelimishana kwa vyovyote vile, sababu hii mambo yote unaona hii inaenda around ni siasa, politics. Hii mambo yote mnaona inaendelea, hii ni siasa. Kuna watu wanachora siasa vile wanachora, na tumeona siasa vile inachorwa. I want to tell you this. William Ruto today cannot buy to that narrative ya kwanza kucounter na watu wame People power. People power. Hello. Today we are here to talk about yesterday. We came to the streets not to mourn those who died. We mourned them 1 year ago. Yesterday we were coming to demonstrate for the reasons why they died. We were out here to make it known to people how incompetent is our government. And it was known to everyone, supporter and the opposer of government, that the government is not even in charge. Jana tulikuwa na maandamano aina mbili. Some of us who are up here, tulikuwa tunaandamana seriously, and those who are doing the economic activity huko chini. The police knew that demonstration is a mixture of interests. A thief comes with an interest of stealing. A protester was protesting. It is the work of the police, because they are the ones who went to Kiganjo to be trained, to identify a thief among protesters. That's why we pay them. Now yesterday they failed to identify thieves among protesters. Nataka niwaulize swali, common sense. Thieves don't spend a lot of time in the crime scene. Hata wale wanaendaga kuiba bank, in 5 minutes wanakuanga wamemaliza na wameenda. Thieves yesterday spent 2 hours stealing from one place. And no police officer, no one, showed up to stop thieves from doing what they were doing. That tells you that the thieving was engineered by the government itself. People power. Leo wanatuambia eti wametoa miili 28 kwa supermarket ya Quickmart. How long does it take for you to see a dead body in your business premises? Kutoka asubuhi wanatuambia wamepata miili saa 7. Kutoka asubuhi. Yesterday at night we had gunshots in Rongai. I am here and I want to believe that those people who are being retrieved from Quickmart
are not the thieves who are stealing from Quickmart. Those were people who are killed from elsewhere, wakaletwa Quickmart. We are too wise to be carried like that. Hatuwezi bebwa ujinga namna hii. Ati Sai Murkomen amepata ID mingi karibu na mlango ya Quickmart. Nani huyo mjinga kiasi hicho aibe atupe ID hapo? Kuna mtu ili ukue mwizi, hakunaga mwizi mjinga. Let me tell you. Thieves are the most intelligent people. That's why when the police are doing investigations about thieves, wanaangalianga how organized is the suspect. Wanaingia kwako wanaona, huyu jamaa mswaki iko na sufuria, karibu na sufuria, wanajua huyu jamaa sio mwizi. Thieves are very organized people because if you are not organized, watakushika. As I finished, Mr. Speaker, we have been hearing statements from government coming together. Yesterday, different groups of people came together. Kenyans came together to express their dissatisfaction against government. Political elites, wale watu wamefanya tuko kwa barabara, they came together in a funeral in Coast. Therefore, we need to think, what is this coming together? What are we coming together to do? As Kenyans, we are already together. And I think we must go forward in coming together for the betterment of the country, not to appease a few political and tribal bigots. Nimesikia ndugu yangu hapa akisema ati watoe aipoa. Unajua ukisikia matanga kwa jirani, unaweza sema ongeza muziki DJ. Wakati hiyo matanga itakuwa kwako, ndio utajua, hata utakuwa unasikia hiyo muziki. Huyo polisi ati aliogopa aipoa asikuje kusimamisha wizi. Na wale waliuawa hawakuogopa aipoa. Mimi naona hiyo ni kipindi. Mbona hiyo conversation was caught on camera? Nani huyo alikuwa hapa akirekodi in that instant? People power. And yesterday was also a culmination of Ruto must go. And one term is a timeless statement. Harambe! One term! Comfort Kiberenge, then get ready. Mimi nataka niseme kidogo. Nataka niseme kwamba it is very much unfortunate what happened yesterday. What happened yesterday is very much unfortunate. And I had warned here, I had said that nilikuwa nimesema hapa maandamano imeharibiwa, imekuwa hijacked by looters. I had said it here kwamba maandamano imekuwa hijacked by looters. And what happened yesterday, as a person I expected it. I saw it coming because there was massive looting and destruction of property. And that is not what is anticipated by Article 37 of our Constitution. Article 37 of our Constitution is very clear that everybody has a right to demonstrate peacefully and unarmed and submit petitions to authorities. But I had warned here that our Gen Z generation have a good cause, but it has been infiltrated. And what happened yesterday was unfortunate. Somebody must not lose his life because of demonstration. Somebody must not lose his property because of demonstration. Somebody must not be injured because of demonstration. So that was very unfortunate. We have to go back to the drawing board and find out how we can do these demonstrations properly, without looting, without losing life, without people being maimed. But another observation I want to make is that it is very clear. I have heard my brother
Joachim say here, it is the responsibility of the police to identify a thief from a demonstrator. And yesterday, it was very easy for the police to separate demonstrators and thieves. It was very easy yesterday, but the police did not want to do it. All demonstrators, genuine demonstrators, decent demonstrators were on the upper side of Moi Avenue. Waandamanaji wote wale ambao wanaandamana kiukweli hawajakuja kuiba, walikuwa the upper side of Moi Avenue. Hakuna kitu imeibwa the upper side of Moi Avenue. Hakuna hata moja. Wezi wote walikuwa the lower side of Moi Avenue. Lakini kitu ya kushangaza, polisi walikuwa busy wanapigana na waandamanaji wako peaceful, hawataki kuenda kupigana na wezi on the lower side of Moi Avenue. Why were police concentrating on peaceful demonstrators armed with only flags and water on the upper side of Moi Avenue, and the police were not interested with the looters and the thieves who are on the lower side of Moi Avenue? There was a separation. Separation ilikuwa Moi Avenue. Separation ya wezi na waandamanaji halisi ilikuwa Moi Avenue. Kuna kitu imeibwa the upper side of Moi Avenue? No. Hakuna hata kitu moja imeibwa. Kwa sababu wale walikuwa huku walikuwa waandamanaji ambao walikuwa wanaandamana ya ukweli. Lakini wale walikuwa lower side of Moi Avenue walikuwa wezi. Polisi inafaa katika situation kama hiyo waende wadili na wezi, waachane na waandamanaji ambao wanaandamana peacefully. The separation was very clear. Haikuwa ngumu kuseparate. But because the government wanted to achieve an objective, wali concentrate kwa waandamanaji halisi, wakaacha wezi waendelee na kazi. Na wale watu ambao mnakuja kuharibu maandamano na wizi na kuibia watu, we are warning you that your time is coming. Na nataka, I'm almost finishing because speakers are many. Nataka niseme hivi. Juzi tu President Ruto aliongea mahali akasema, sijui ilikuwa wapi, mimi sio mtu wa kutishwa. Yeye sio mtu wa kutishwa, alafu tunaamuka asubuhi tunapata raza wire every street. Yeye sio mtu wa kutishwa. Kama wewe sio mtu wa kutishwa, unafunga every street na raza wire. Hiyo ni uoga. Awache kuwa mtu muoga. Ukienda kila barabara huku pande State House, raza wire. Ukienda Parliament wapi, raza wire. Na anasema yeye sio mtu wa kutisha. There are some lessons I've learned yesterday. I've learned, Mr. Speaker, I want to finish with this. I've learned some lessons. Lesson number 1, that this revolution is unstoppable. And there is nobody you can invite for a handshake to stop this revolution. Hakuna mtu utafanya na yeye handshake kusimamisha hii. Hakuna. Lesson number 2, Ruto is naked. He has got nobody around him. He is completely naked. Lesson number 3, if there is anybody still thinking of stealing the 2027 election, he must think twice. It will be too dangerous for him. Kama kuna mtu from the events, kama kuna mtu ambaye anafikiria kuiba election ya 2027, afikiria sana, kwa sababu it will be dangerous for that person. Lesson number 4 ambayo nimejifunza jana, youth unemployment in this country is a ticking time bomb. Youth unemployment is a ticking time bomb. And this bomb is about to explode in this country. It is about to explode. Uhuru hakuwa mjinga akaweka vijana wengine busy na kazi mtaani. Uhuru saw it. What Uhuru could see while seated under a tree, Ruto cannot see while standing on KICC. Hawezi kuona. Youth unemployment is a ticking time bomb. And Ruto must declare in this country youth unemployment a national disaster. It must be declared a national disaster so that asimamishe mega projects
mega infrastructure project zisimame, pesa ziwekwe kwa manufacturing, ziwekwe kazi mtaani, ziwekwe kwa youth skills and entrepreneurship, ziwekwe kwa ICT hubs, kwa sababu juzi mliona vijana wamerekodi videos wameweka kwa mitandao. It made me cry for my country. Kijana anaweka video kwa mtandao anasema, "Mom, mimi naenda maandamano, kama nitakufa, kitu ya kwanza sichukue 2 milioni ya Ruto. Changa pesa kule mtaani, maskini wenzangu wanizike. Kitu ya pili, waambie my siblings nilikufa nikipigania nchi yangu." Huyu ni kijana ambaye amegraduate. Wazazi wake walispend everything kumsomesha. Alafu ako helpless, anaangaliana na wazazi. That person is frustrated. And people who own nothing have nothing to lose. Ile kitu mimi namaliza kusema, ladies and gentlemen, fellow Kenyans, we must not burn our country. And we must not lose more lives recklessly like that. Let us not lose more lives. Let us go back to the drawing board and find out how we can do peaceful demonstrations that do not shed blood. We should not shed blood in this country. And the policemen, our policemen must not shed any more blood. Asanteni, Mungu awabariki. Thank you very much, Emeritus. Now, because we are coming, kindly 3 minutes because members are very big. I can see Comrade Fatuma, whom we really campaigned with 2017. Karibu. Bunge la Mwananchi power. Bunge power. Power. Yesterday, Kenyans came together. But people came together in different ways. And I want to address this issue of coming together. Because the President and His Excellency Raila Amolo Odinga have been talking about coming together. And you see today, I do a lot of exercise in the morning. So when I was running in the morning, this issue of coming together, it really stuck my mind. And my mind stuck in the issue of coming together. Right? So coming together is a very, if you just focus on the issue of coming together, is a very good thing if you think in so many ways. For example, you guys, you have girlfriends, right? You have wives. You know, the process of coming together to start a family with your wife is a very good process. The fact of coming together. I know the problem of coming together, especially for some people, they are selfish. They want to come alone. Like we saw the president and William Ruto, the president and Raila, they decided to come alone yesterday at the coast, and they left other Kenyans who were coming together yesterday in Nairobi. And yesterday so many people came out, but now there are so many people who came together in the streets. But there's this group of Kenyans that decided to come together alone. There were some Kenyans who were coming in the Airbnbs yesterday. As Kenyans were coming out to defend their country, there is a group of the middle class in this country who think that they are very comfortable in those small salaries. They had their girlfriends in the Airbnbs. They were also coming together. You understand? So what we are saying, and I want you to understand, I don't want you to be myopic. This is very important. This is very important. I know some of us are very shallow in thinking. I know some of you are thinking of other things. I want you guys to stop thinking that way you're thinking. Think of coming together that the President William Ruto has been talking about. And my point is that the point that William Samoei Ruto and Raila Odinga are talking about coming together, they are talking about coming together of tribes. They are talking about coming together of political leaders. Because as Kenyans, we don't have a problem. We are always together. We are joined together. We've always come together to sort out the issues that affect this country. And that's why, as the Kenya Patriots Party, we are going to form a movement. The movement is going to be called Coming Together for the Kenyan People. And we are asking Kenyans that the reason why we are coming together is because we want to save this country. We want to save this country because we don't have any other country. And I'm asking you guys, some people are talking about the police yesterday. Some people are talking about the politicians. You need to understand
that in this war, I don't see a winner in it going forward. I don't see a winner in this. Because yesterday we had different people that came together for very many reasons. The politicians came together to take videos and go and do their publicity that they were in the Maandamano. They came together, they came out for a very different reason. Right now, there are some politicians who are in the hospital who are going there to be seen into the pictures with the bereaved people for their own political expediency. And I'm asking you guys, you are talking about one term. I don't think that if you keep talking about one term and you're disorganized, that you're going to defeat William Samoei Ruto. You will not defeat William Samoei Ruto if we are not coming together to be organized as a people that have been oppressed in this country and get one candidate that can face William Samoei Ruto. Comrades, I'm asking please. Bro, you like harassing me, this guy. You really like harassing me when I'm talking. I don't know you. What do you have against me? No, but you're not the moderator. Or you want to be the moderator? You are taking my time. In 1 minute. Let me finish in 1 minute. Why when William Ruto name was mentioned, then members... Let me finish in 1 minute. Let me finish in 1 minute, comrades. Let me finish in 1 minute. Mkiendelea kupigana hapa nje kama mmedivide, you will not have political change that you are looking for in this country. Mkiendelea kupigana vile tunaendelea, ya kwamba wanasiasa wengine wanalipa wengine 5,500. Yesterday people were paid 5,000 to go for demonstration. Some people were paid 1,000 to go for demonstration. We want to make sure that we handle the bitterness that in this country. There is an issue that you need to understand in this country. There is a very bitter population. There's a bitter population that went to school. Wazazi wao wakauza mashamba yao yote, wakaenda shuleni wakamaliza, saizi wameshindwa hata kuoa, wanaishi kwa manyumba zao, alafu wanaona Oscar Sudi ambaye hakusoma popote anabeba millions of money. These are very bitter people. There are some bitter people who in this country they went to school and finished, like engineers for example. An engineer ambaye alisoma for 5 years, some engineers don't even have jobs. Yet the person who is heading the engineering docket, called Aisha Juma, does not even understand the terms of engineering. There is a lot of bitterness in the Kenyans. And I'm asking comrades, especially Bunge la Mwananchi, let's stop the bitterness. Let's stop being bitter. If we want to capture the power of this country, we must stop being bitter and decide that we don't have any other country. We must stop our own bitterness. Because there's so many people who died yesterday because mtu alienda maandamano, lakini akikumbuka kwamba anarudi kwao. He's 23 years old or 30 years old. Anaishi na ule sistake mdogo. Wanangangania Colgate. A man at 30 years has to shave himself. That you have to shave yourself in the bedroom of your parents. Those are people who are so much frustrated. And the politicians are taking advantage of these frustrations and this bitterness that we have, and people going there and killing themselves. We must find a way that we must handle this bitterness that in this country. If we don't handle this bitterness, and the president yesterday was talking of 5 billion, that is going to give the youth 5 billion. How did he reach this figure of 5 billion? If this 5 billion, is it going to handle so many youths that are employed in this country? Mkiachana na hiyo bitterness, and then we come together, and we understand that William Ruto is a Kenyan. However much is negative, everybody, all of us, we are all Kenyans. But how do we get a solution going forward? How do we get a solution going forward? Because yesterday, watu walipoteza biashara zao. Those people are crying. Yesterday, our people were killed. So we want to wait to kill our people and we don't get solutions. I'm asking you, bro, let's stop the bitterness. Let's stop the bitterness and find a way. We can find a solution going forward. So comrades, sindio, na wale ambao wanataka kujoin movement yetu, the movement that is going to call coming together as Kenyans for the purpose of saving this country, you can text me on 0701 041411. That is coming together as an umbrella behind the Kenya Patriotic Movement. And last year I conclude. Kuna watu wengi wananiuliza, as I conclude. Kuna watu wananiuliza kwamba Agnes Kagure hakuonekana kwa maandamano. Agnes Kagure was in the maandamano but as a private citizen. She did not come to that maandamano as a politician. She was in the maandamano
She helped so many people. Wale watu walikuwa na shida, she was there. But she's one person who does things privately. So let's go forward and remove the bitterness. Order. I think, members, we have made a tremendous effort. I can see also members sitting just down. Can we listen to them? I can see Comrade Fatuma and Comrade Songeni karibu museme, alafu ndio turudi kwa Oscar. Then it's a get ready and keep proceeding that way. Mr. Speaker. Let's not get Mr. Speaker. Order, media, you do your work, we do our work. Proceed. Kuna order. Ndio pia wako politician ndio. Habari zenu. Sauti yangu mnasikia? Sasa kwanza jana, what happened yesterday, all of us we need to reflect back, si ndio? Mimi yangu kwanza niliona jana, we have to protect our constitution. Sauti. Angalia kamera. Tunakusikia, endelea. So yesterday what happened, what we have seen, we need to protect our constitution because everybody have the right to come out. Wale ambao wako kwa biashara wako na right ya kufungua duka zao, wale ambao wamekuja kudemonstrate wako na right ya kusema sauti zao, wale ambao pia those who are protecting us also, our police also, they have the right to live, si ndio? So constitution jana tukiangalia yesterday, we are in a constitutional crisis because the police are saying we are fearing IPOA. Na sisi tunasema tunaogopa polisi. Wanabiashara pia wame lose their properties and business today. If you go that side of Lidhuni and also Afya Center, hizo maduka zote ziliibwa, si ndio? So the police, they are supposed to protect the business of this country. They should protect everyone, including even the woman who came yesterday to demonstrate, to speak for her right. Yesterday we have seen so many women who are being raped. Where were the police? Walikuwa wanafanya nini? Wamama ambao walisema sisi watoto wetu waliuliwa, tunataka haki. Haki zetu zilienda wapi? Nani anatuchunga sisi? Because if we cannot speak and if we are dividing ourselves, we cannot have a voice that can bring change. Change will only come if we are united. Ukisema wengine wanaiba, wengine wakisema sisi tunatupa mawe, wengine wakisema sisi tunatupatia gas, sasa tunasema change tunatafuta wapi? This is our country. We cannot fight ourselves. We cannot listen to others who are dividing us. If you look back last year, 2024 finance bill demonstration, that was the way to go. We are calling for accountability. We want this country to go forward. We don't want to go back where our great-grandfathers were. Saizi kuna wakati msichana Msomali alikuwa anakujanga hapa. But we are feeling that pain. We need protection because if a girl is being raped yesterday, leo naweza kuja hapa. Nitaogopa, nitasema mimi pia nitarepiwa, lakini hatutanyamaza. Tunafanya nini? Lazima tutatumia katiba vizuri. Tunatumia nini? Kila mtu ako na haki yake. Ukitoka nje ya polisi wako na responsibility ya kuchunga mali ya wanabiashara. Polisi wako na responsibility ya protecting the women yesterday who are being raped. Mimi kwanza leo hii I am feeling guilty because we are not safe in our own country. Ukienda nchi zingine, je, utafanyiwa nini? Mimi mwenyewe ambaye niko na sura ya Kisomali, nikivuka hiyo side nyingine wananiambia Somali sijui. What does that mean? You belong here, si ndio? So we want a country that have a voice. Na tukisema this versus that, let us not lose focus. Ukisema Ruto must go, Nani must stay, Nani must come, those things are not going to help us. What is going to help us is we are in crisis. The youth of this country, we are not getting jobs. Ukiangalia sai, every year we are graduating with degrees. Tunapeleka wapi hizo karatasi kama hatuna kazi? Yesterday if you see the president said 5 billion. Already we have youth funds, ndio? Hizo youth fund ambayo tuko nazo inatusaidia. Kuna mikakati nyingi sana ambayo zimeweka hata vijana hatuwezi access. Kuna funds nyingi ambayo hustler fund wametengeneza. Hizo hustler fund are we accessing doing business? We are not doing because we are frustrated young people in this country. Not only that, when you go to even rural counties, ukienda hizo counties are semi-arid and arid, women are giving birth in dark rooms. What that means? We are silent. But if tukisema this versus that, are we going to achieve what we want? No. We are not going to achieve.
So my fellow citizens, let us not divide ourselves. Let us focus on what are we fighting. We are fighting for change. We want accountability. We want the corruption iishe hii nchi. Na hiyo inawezekana juu ukiangalia mtu akiiba pesa na sisi tukifuatilia hii pesa inaenda wapi. That is what our political class are fighting us. They are dividing us not because they love us, but what they don't want us to raise our voice. If we demonstrate peacefully, that mama with her child can even come out and stand with us. If we start now again violating our right again, the Constitution allows us everything to do, but also we have limits. Our limit is not to go and destroy our dukas. Yule msichana sahi analia duka zake zimelutiwa, yeye ni nani? Sili mwenzetu pia. She's a Kenyan like us, because if we say we are demonstrating and also we are going to loot our shops, are we going to blame the government? They are going to tell us that we cannot demonstrate because we are looting. We must have a clear direction as a citizen of this country. We cannot just say we have the right to demonstrate, at the same time tuseme that kuvunja duka za wenzetu pia ni haki yetu. Hiyo ni haki yetu. Raping our girls on the street ni haki yetu. Let us also protect our young women who want to raise their voice to come up and say, we need a safe country. We need access to all this funds. We don't need a lot of institutions. What we need is the government to implement what we already have. We already have documents that protect the youth. We already have empowerment programs that are not even reaching us. There's no need that you are adding a lot of billions into our country that some people will steal from us. Mimi yangu ni hiyo, asanteni. Thank you, Fatuma. Really playing a very pivotal role of Fatuma kusaidia Shikanda ashike uongozi 2017 kule. So he's one of us. More women. More women. Now tuingie watu wa North Eastern wengi. Waje tusikie Ruth. Tunaenda kwa Isa tukiendelea hivyo. Tunaona wakili. Habari zenu nyote. Niko majina ninaitwa Ruth ama Mama Dennis. Na ninashukuru kwa sababu ya hiyo fursa nimepatiwa. Na ninafikiri niko na ushuhuda ya kwamba maybe it is very rare, maybe ambaye kuwa na fursa ya mama kuongea mahali hapa. Ama huwa wanakuja? Huwa wanakuja. Okay, that is okay ikiwa wanakuja. Na mimi nimekuja kama mzazi wa Gen Z, mzazi wa millennials. Na nimekuja kwa sababu mimi pia ni Mkenya. Na mambo yale yanafanyika Kenya, vile yanawaumiza hata sisi yanatuumiza. Na wamama tunalia sana. Uko sawa? Uangalia kamera. Mike leo haja nini lakini tutapiga na Niko sawa? So mambo yale yanafanyika yanatuumiza sana kama wamama. Kila siku we are crying on our pillows because of our children. It disheartens us to see children dying hopelessly like that. It really breaks our hearts as mothers, and at times we feel helpless. And I'm sure it's not only us Kenyans who mothers who are feeling helpless. All of us Kenyans, we are feeling helpless. To be honest, most of us have believed, like Gen Zs, they believe that through Mandamano, they'll get a breakthrough. Look like yesterday, they were almost there. They had their numbers, isn't it? But what happened? Almost, but they didn't be able, they were not able to get it. So I have come here as a mother to really make sensitize us to know that sisi tumefungulia nchi yetu shetani. Na mimi nimekuja kuongea mambo ambayo labda muongei hapa, but it is the truth of the matter. We have opened the doors of our country to Satan. The person who is ruling in this country is Satan, because the Bible says that the enemy comes to kill, to steal and to destroy. And what is happening? Isn't that what is happening? Duka zinaibiwa, mioyo inaibiwa, watu wanakufa, uharibifu mwingi unafanyika. Nani anatawala? Ni shetani. So mimi nimekuja tu kuwahimiza kama Wakenya, na hili ni jambo ambalo ninajua labda mtacheka mseme ya kwamba tuwezi tawaliwa na maombi. Na mimi sijakuja hapa kama kanisa, nimekuja hapa kama Mama Dennis. Mimi sio kanisa na siwazungumzii kama kanisa. I'm talking as a mother who is concerned about the trajectory of our country, where our country is heading to. Because nyinyi mnaweza fikiria ni wakati huu
Wakati wa wabeberu wa Kenya tulikuwa tunaona tunadhulumiwa, tunateseka, we are being oppressed, hatusongi mbele kwa sababu ya mzungu. Maumau wakapigana, mzungu akatolewa, lakini tulikuwa tunajua mzungu akitoka tutapona. Tulipona kweli? Ikafika mahali tukaona hapana, hii mambo ya multiparty ndio inafanya ya kwamba tuteseke sana kama taifa. Watu wa Kenya wakapigana na watu walikufa, na hata wakati wa Maumau Kenyans died, wakati wa multiparty Kenyans died. Ikafika mahali wa Kenya wakakuwa werevu, wakasema constitution ndio mbaya, kwa hivyo lazima constitution tubadilishe, na kweli kabisa wakapigana na constitution ikabadilishwa. Na baada ya constitution kupiganiwa, si we have a good constitution, si inakula vumbi, it is not being implemented. So there must be somewhere we really need God to reset this country. We need God. Na ninazungumzia hivyo kwa sababu I'm convinced, ni kwa sababu ya ninajua wengi wenu hapa nyinyi wa Kristo. Wakati katika Biblia ukisoma nyakati zote za Biblia, wakati kulikuwa na hatari yoyote ya uharibifu, ya kuangamizwa, watu walimkimbilia Mungu. Angalia kama wakati wa Esther, people called for a fast of 3 days and they cried to God, na Mungu akaingilia kati. Wakati wa Jehoshaphat pia kulikuwa na hatari, maadui walikuwa wamekuja kuvamia taifa lao, wakaitisha fasting ya 3 days, wakaomba God intervene. So mambo haya ninazungumzia, ninawaomba msichukulie mzaha, kwa sababu mahali tumebakisha ni hivi tu kama kasindano, na sisi tunaweza anza kuhesabiwa kama Sudan, kama Somalia, kama nchi nyingine zote ambazo hazina amani. So ninaomba ya kwamba mambo haya nimezungumzia tuyazingatie, na kulingana ni vile nasikia nina mzigo wa hili taifa. Ninaomba na ninaomba Mungu anipe mwelekeo, na kuna jambo ambalo ninataka kuwaomba ya kwamba wakati nitatangaza kuwe na maombi, mnaweza sema utatangaza kama nani? Wewe ni nani? Umetokea wapi? Hatukujui. I'm a nobody, but I have God in me. I have God in me, and I believe that this God can make a difference. That there is no, kuna mtu hapa amezungumzia bitterness. Kenyans are bitterness. Nani anaweza fanya mioyo yetu? It is only God who can heal our hearts. Sisi tunaweka imani kwa katika viongozi. These leaders will not give us deliverance. Let me tell you the truth. These leaders are always after their own interests. So I am praying, mkienda nyumbani mzingatie mambo hayo, na wale ambao huwa mnaomba, tafadhali hebu mwanze kuzingatia mambo ya kuomba, ili Mungu aingilie kati na aponye taifa letu. Nawashukuru sana na Bwana Thank you very much. Na ukuje na wengine pia tusaidie. So tafadhali wale wanakuja tuchukue dakika mbili. Viongozi watu ni wengi. Watu ni wengi sana, dakika mbili. You can be one. 120 seconds. Thank you very much. Kwa majina naitwa Oscar Kiplagat. Na wengi mnajua mimi ni mtu ya one term. Nasemanga one term. Lakini mmejiuliza nasemanga one term kwa nini? Wewe mtu mwenye unasema one term, unajua the reason why unasema one term? Ama wewe unaimba tu kwa sababu Boniface Mwangi anaimba, kwa sababu Oscar anasema one term, kwa sababu Mevi Kaoko anasema one term, na hao activist wakubwa na viongozi wengine wakubwa kwa hii nchi? Mimi nasema one term. Nataka nianze na hapo, alafu nitaingia kwa mambo ambayo yamefanyika jana, ambayo sisi wote tumekasirika. The reason why Oscar Kiplagat anasema one term ni because haoni development kwa region yake. Mimi naongeanga kwa watu from my region, na hakuna ubaya yote mimi nikisema watu wa Rift Valley hakuna project inaendelea pale. The same to people of Nyanza. Vijana kutoka Nyanza, Gen Z kutoka Nyanza wakisema hakuna development in their region, mtu asisikie vibaya. Mimi nasemanga one term again because of my governor, because of my MP, my Senator Mandago, my MCA. Nasema one term kwa sababu hakuna kitu wanafanya, na nasema one term wakati ambao bado tunatafuta mtu ambaye
ata replace President William Samoei Ruto. Lakini kama mtu ambaye ana replace William Ruto eti ni Kalonzo Musyoka, eti Eugene Wamalwa, mimi nimekuwa na hao watu mahali. My friend, hao watu ni planless, formless, hata wajielewi. That's why unaangalia jana Gen Z wamepanga mambo yao mzuri, wanaamka saa 11 eti wanaingia parliament kuweka maua. Let me tell you Kenyans, let us be honest. These activists, commercial activists, the likes of Boniface Mwangi, the likes of Anifa, the likes of Mevi Kaoko, the likes of wako wengi sana akina Nyakundi, wana incite wa Kenya, wana incite vijana eti waelekee katika government premises, alafu wakiwawa eti mnataka tuseme justice. Kwa Kenya mmeangalia jana tumekuwa na maandamano, kumekuwa Mombasa peaceful protest. In Uasin Gishu County, my county, kumekuwa na almost 98% peaceful protest. Ukiangalia Western Kenya, kumekuwa na peaceful protest. Hapa Nairobi, mimi nataka niwaulize, tulia wewe. Mimi naongea yangu, utakuja uongee yako. Mimi mambo ya psychophants sipendi. Mimi nataka kujua kwa nini mnatafuta justice na mnachoma court. Mndaka hii justice yenyu Mungu atoke juu awafanyie. Mimi nauliza honest question. Mnachoma police station, alafu mnahitaji ati mwende mreport kuna wezi pale wanadunga watu visu. My friend, let us be honest. Let us be honest with our country. We love our country. Hii maneno nyinyi mmeangalia tu wenyewe. Watu ambao wamekuja kuiba vitu ya wananchi. Na mimi a day before yesterday niliwaambia kwamba mtu yote ataonekana akiingia kwa premises ya mtu akiiba vitu, akipigwa risasi, mimi Oscar siwezi sema justice for that guy. Huyo ni mwizi. Na hata sisi tunaishi kwa vibanda tunajua mwizi anapigwanga mawe. Kuanzia kwa Biblia, mwizi anapigwa mawe. Hata hao polisi yetu sana walituhurumia sana vijana. Because ni watu wengi sana wangekufa wakati serikali inajaribu kuprotect mali ya mfanyibiashara wa hii nchi. Sometimes tukue honest. Mimi leo hapa nataka justice kwa ule polisi ambaye alipigwa. Nataka justice ifanyike kwa ule polisi ambaye aliuawa. Unajua sometimes tunapiganga hapa kelele ati justice kwa raia, justice kwa raia. Ni pesa yetu wananchi ndio inalipa hawa maaskari. Ni pesa yetu. So ukiona askari mmoja anapigwa risasi anakufa pale Thika, my friend, hiyo ni taxpayers yako. Hawa watu wanawadanganya mambo ya justice na mnaangalia finance bill ishapita na hiyo ndio inawatoa pesa kwa mfuko. Kenya, mnachezewa mchezo ya town. Na serikali tafadhali, hii mchezo ya town tunaijua. Hiyo mambo yenye mnafanya, sisi vijana tunauliza accountability. Tunaenda kukuja tukiuliza mambo ya accountability na mambo ya corruption kwa hii nchi. Hii mambo tunajua mtaua watu wengi ndio tuanze kuimba tukikuja kwa street. Ifike 2027. Mimi nimeangalia, nilitangaza hapa juzi Mr. Speaker, candidate wangu wa 2027 alternative option. Kama si Ruto ni Fred Matiang'i. Lakini Fred Matiang'i ile kitu nimeangalia, vijana wanaanza kupigania nchi, alafu anatokea kwa dirisha ati president we need negotiation. My friend Matiang'i, wacha kudanganya wa Kenya. Wacha kudanganya wa Kenya. Mimi ndamaliza hivi nikisema Ruto must go. Mr. President, Mr. Speaker, nikisemanga Ruto must go, mimi naona nyinyi mnadhania ati ni must go home. Mimi si ati mimi kigeugeu. Lakini ile kulingana venye nimepima. Kwenda wewe. Bunge po. Lazima tuambiane ukweli. Kama ni kusema tu. Wewe oda. Unajua mimi nataka kitu unasema tu mbili. Mr. Speaker, mimi hii Ruto must go. Mimi nataka aende kwa sababu hakuna kitu anafanya. Lakini kama ni mchezo ya kukuja kuibia watu vitu ati Ruto must go na mnapanga kuibia wafanyabiashara, mimi ndasimama nyuma ya wafanyabiashara wa Mlima Kenya na hao wafanyabiashara. Kama mnahitaji hata bandit wa kuchunga biashara, mimi niko tayari kuwaleta. Hamwezi haribia wafanyabiashara. Speaker.
anasema aende bandi Nairobi. Mambo ya bandi utakubali na Ndugu ya Kamke. bora si mwisho wasema ni bandi. Sasa bandi situtulia kwa Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hapa tuambiane ukweli, Mr. Speaker. Na mimi napenda kusema ukweli. Mr. Speaker, ile kitu imevunja hii nchi ni ubinafsi na usangwenya na commercial activists. Usangwenya, ubinafsi na commercial activists ndio kitu inaiua hii. Those are the problem, nothing else. Na mimi nasemanga kabila ni ngapi? Ni mbili. Hii town imegawanyika, maskini unakaa chini, tajiri anakaa huku juu. Ukigonjeka unapelekwa Kenyatta. Ule tajiri anapelekwa wapi? Nairobi hospital. Vile vile ukikufa tena unateremshwa unapelekwa wapi? City moja. Hii side nyingine na kwanga gani? Hii funeral home. Hakuna pale mnapatana. Tena ukikufa wewe unawekwa Mbukinya mpaka Kakamega ama Siaya juu. Wewe na kuchapa